Yamma. Sicari, sicari. பண்றது வச்சுதான் விளாண்டாகணும். வேற ஆட்கள் இல்லை. யோ கோல் கீப்பர் கூட இதுவாகிறானே நம்மளு. ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாம பானுங்களா. ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைங்க நம்ம இந்த கோல் கீப்பர். இன்னொரு கோல் கீப்பர். Who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. Climate பயங்கரமா இருக்கு. கண்ணு கூசுதுல. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. The action has already started. Oh, nicely intercepted. Oh, there's a probing ball. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Carrillo. Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. He's had a shot. ஐயோ. They've scored. The break. அங்க ஒரு யூ-டர்ன் போட்டான் பாருங்க. கம்ப்யூட்டர். அடச்சா. நான் பால் வாங்குறான்னு நினைச்சேன் நம்ம பால். லைட்டா ஒரு டர்னிங்க போட்டான் பாருங்க. It is a super start. So far, so very good. ஆட்டாங்க ஒய்யால. Arsenal couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Tries to get it clear. Gets into some space. And he's got his cross in. Cleared without complication.
But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Looking tight. He's going for goal! Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. He's picked his way through. Oh, he's played it in low. பாத்தீங்களா என்ன பண்றாங்க கம்ப்யூட்டர்? Flings in across. And that's the keeper's ball. Chance here to counter. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And the shots! ஐயோ பையன் புள்ள லேட்டா வந்துட்டானேங்க. Arsenal really கொஞ்சம் can't முன்னாடி go வந்தானா கோல் chasing அது. this game too soon. Any rash decisions போறான்டா now போறான்டா. could see them lose it. There's the shot! It's run loose. Who's going to get there? Messi, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And claimed it back swiftly. Shapes the ஆடங்கொய்யால. shot! He's missed, but not by that எவ்வளவு far. பாஸ் பண்றானு பாருங்க. Yeah, I think he's going to be a bit Computer. disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. And that interception Atangayala. was most necessary. He read that really well and stopped it. ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லாதவங்க கூட டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த கம்ப்யூட்டர். சனி அதுவும் லிஜெண்ட்ல சொல்லவே வேணாம். ஒண்ணுமே இல்லாத டீம்லாம் டிஃபெண்ட் பண்றாங்க. Plays it across. கோல்ரா அங்க பாருங்களா ஐயோ யப்பா. And look what it means to them. This is a position என்ன of பண்றது genuine கொடுத்த சிபி strength now. 3 சிபி தான் கொடுத்திருக்கானுங்க. Terrific. அதுல ஆர்பியும் கிடையாது எல்பியும் கிடையாது எவனுமே Well, கிடையாது. when you get service ஐயோ. like that into the box, you can't go wrong. ஓவரா போய் அங்க வர பாஸ் பாருங்க. He's got his ஐயால. second. நார்மலா ஆளுங்க பாஸ் பண்ணா Without பண்றாங்க. reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. ஏய் ஐயோ நம்மளுக்கு வரவங்க விட்டா Oh, they can break here. நிப்பானுங்க. Oh, that's fabulous. அங்க பாருங்களா Should get the job done. எல்லாம் குள்ளமா தாக்குறானுங்க. எவனும் ஹைட் ஆகற மாதிரி இல்ல. Strong and purposeful. ஆனா ஹெட் கிக் பண்ணுவானுங்க பாருங்க. ஏ So, again, there's no way through. எவன்ட்ட ஸ்விட்ச் ஆகுதோ. Carrillo. Oh, good spread. பாஸ் அப்பா. And the assistant referee has his flag raised for offside. ஓ போயிட்டு வந்தா பால இது பண்ணிருக்கானா. ஆனா கம்ப்யூட்டருக்கு வரவே மாட்டான் பாருங்களேன். இது பிளேயர் அந்த ஓடி வந்திருப்பான் பாரு. Opts for safety. Passing is crisp and sharp. Ferran Torres. ஆடங்கொய்யால. பாத்தீங்களா இல்லையா அங்க டிஃபெண்டர். Carrillo. Habrá 2 minutos de descuento. அங்க ஒருத்தன் தள்ளி கீழே வந்து கிடக்கான். That's a lovely, neat pass. And the referee brings the first half to a close. What do you look back on the first 45 மூஞ்சே minutes? பார்க்காத மூஞ்சி மாதிரி இருக்கும் Really கம்ப்யூட்டர். should ஆனா be பயங்கரமா ஆடுவானு. thinking about killing this off early in the second half, Peter. The boss will be demanding the same level of intensity from his team, so I'd expect to see the same positive intent after the break, the same purpose Adangayala. again. And we are back on the way. Well, I think they have to be positive despite the Yo, yo! scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. பாத்தீங்களா? But they can't afford to get too cagey either. So attack பால் the Blue எவன்ட்ட Devil, போச்சுன்னு எனக்கு தெரியலங்க. go for that goal and see if they can unsettle them.
Now he's up and running. Strong running down that left flank. Well seen. Saw that coming. That's great. இங்க பாருங்க அடங்கப்பா மாவன என்ன மாதிரி டிஃபெண்டர்னா probably the best option. Quality ball. நம்மளுக்கு மேல பண்ணுவானுங்க. So what can they make of this? There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Rafinha hurtling down that right flank. And here's Haaland. Brilliantly cut out. Haaland with the foul. There could be trouble here. Yo, sorry அவன் கால் நீட்ட கால் நான் என்ன பண்றது இங்க போட்டது அங்க வரைக்கும் போயிடுச்சு கால் ஸ்லைடு Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. And he's forced to go back. That's good pressing. அநியாயத்துக்கு பாஸ் பண்ணுவானுங்க அங்க Carrillo. Valverde did well to step in there. That was more than necessary. And it's Messi. Looking to play him in. And he was quick to react. Now, what about a counter-attack? Messi. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Knocks it out wide. Hit into the middle. And the goalkeeper's got a good palm to that. That's really well cleared. Lewandowski. Valverde. And Rafinha. Now, who's going to be first to this? Oh, well played, well played. Engages and forces him off the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Arsenal have a free kick. Messi with a real chance here. So the perfect chance to get one back. Messi! Good strong hand by the keeper. That is ended up in no man's land. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Alexander-Arnold. Camavinga. And it's Alexander-Arnold. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. He's shifting through the gears, climbs up big, and it's there! அதெல்லாம் டைமிங்க்கு வராங்க. They are pulling clear here.
No space, no problem. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. And that means just one thing, match ball. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. A case now of complete control. Tries to pass it through. And again, they run up against stubborn defending. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. The less said about that pass, the better. Rafinha. Oh, really cute. What a lovely series of passes. Now the ball in. Oh, smashing header! No, he didn't quite meet it right. And the number on the board is 3. Oh, good read. That was well played, well stopped. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. He won't be happy with that one. Mbappe. Goal kick. No, I stand corrected. It's a corner. Deftly away. And the referee brings it to a close. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable. எவ்வளோ பாயிண்ட்டுங்க 200 பாயிண்ட் வேணுமா 4க்கு டிவிஷன் எவ்வளோலாம் ஆல்ரெடி டிவிஷனில் அங்கே பாருங்க போட்டு தாக்கி வச்சிட்டானுங்க என்ன 5 மேட்ச் தொடர்ந்து தோத்துட்டான் எங்கே எல்லாம் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் வச்சுட்டு வந்துடுறானுங்க சுத்தமாக முடியல எல்லாம் அந்த லாஸ்ட் 2 நாள் புஷ் பண்ண சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் தான் ஒருத்தவங்க கூட இது கிடையாது வரவனுங்களாம் போட்டு பொழக்கிறானு ஆல்ரெடி லெஜெண்ட்ரி கார்டு அதை வச்சுட்டு வருவானுங்க அதில் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட்னு சொல்லவே வேணாம் பொழக்கிறானு Bayern FC Bayern மைக் ஆன் பண்ணனா இல்லையாங்க நான் ஆன் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன் ஃபார்மேஷன் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் லாஸ்ட் மேட்ச்சு செட் ஆகலை ஜோஸ்கோ வைக்கலாம் பட்டு எரிக்கு நல்லா ஓடுவான் வேகமாக ஓடி டிஃபெண்ட் பண்ணுவான் ஜம்பிங் 91 ஜம்பிங் கம்மியாகிறானே சரி அவனை சப்ஜெக்ட்டுக்கு வச்சுக்கலாம் சப்ஜெக்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ஒரு நிமிஷம் வருங்க
ஆப்பனண்ட்டை பார்க்கவே இல்லை. The noise is just about reaching a crescendo here as Messi, these two sides get legendary ready to Messi, lock பார்த்தாலே horns. தெரியுது. This is football at its finest. Against Leverkusen. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. விர்ஜில் இருக்கானாங்க. ஐயோ ஐயோ 106 ரொனால்டோ புல்லட் ஹெட்டு பாருங்க. ஹெட் அடி புல்லட் மாதிரி இருக்கும். So we're up and running. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's குடுக்குறானா பாருங்களா. Peter. Probably one of the best ever. ஏய் ஓடி வரான்டா அவனை நிறுத்துங்கடா. Physical specimen and a phenomenal goal scorer. It's Cristiano Ronaldo! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Hey. Forlan running with the ball. Good effort from distance. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Cleared without complication. By a Leverkusen finding their passes. That is a great pick out. ஐயோ ஐயோ மனுஷா ஐயோ இப்படியாடா பண்ணுவ. Steps in and that's the end of that. Mbappe and a chance. அப்பா Goal! Arsenal. நானே The breakthrough strike. இந்த லங்கா லாங் பாஸ் பண்ணுவான்னு நினைச்சேன். அப்பவே கோல் அடிக்க வேண்டியது. அவன் கிட்ட வந்தான். They were absolutely இவனை விட்டுட்டு லெவன்டஸ்கே It's விட்டுட்டு. just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. So just the one early goal to report so far. And the என்னையா score is பண்றான்? 1-0. என்னையா நடந்துச்சுப்ப இந்த இடத்துல? Pedri looks to get on the end of this. He won't be happy with that one. Now, can they get him away? Oh, super ball. Takes a shot! Really well taken goal. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. யோ And now he has two. பரலாக். So that's two now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Gets a good foot in there. He's got away. That's very neat. Can he get on the end of this? Van der Ven going vertical. And here's Cristiano Ronaldo. And here's Forlan! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. The space here. He's away. அவர் பாஸ் பண்றாரா? நான் நினைச்சேன் பாஸ் தான் பண்ணுவான். To take that back. பாஸ் தான் பண்ணுவான். Platini. And it's Forlan. யோ ஏய் யார் நம்மள்ட்ட தான் இருக்கு. Yeah, they were looking for a counter attack. Passing is Yeah, crisp yeah. and sharp. எம்புட்டு பாஸ். Seedorf. Now it's Forlan. ரொனால்டோ ஓடுவான்டா. Played into space. ஓடுவான்டா. He's taking no chances there. அது அந்த ஸ்லைடு பண்ணது உண்மையா நல்லா இருக்குங்க. நானே ஒருத்தவன்ட்ட தான் கத்துக்கிட்டேன். ஆப்போனன்ட் ஒருத்தவன் அப்படிதான் பண்ணான். ஆக்சுவலா அது பாஸ் பண்ணலனா கோல். Forlan. Half an hour played now. பாஸ் பண்ணலனா கோல். ஆனா To clear. டிஃபெண்ட் நல்லா இருக்கு. யோ Oh, good read. That was well Poch. played, well stopped. And it's Bernardo Silva. Rijkaard. Pedri.
And it's Michel Platini. Lovely pass, but can he get there? Now that looks a decent ball. lag டா போறம்போங்களா. And he's quick to snatch it back. Great vision. He's in a great position here. Real chance here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Cristiano Ronaldo. And this is Forlan. அவ்வளவுதான்டா தலைவன் யாரு? Now what about a counter attack? Bernardo Silva is the distributor in chief, always looking for movers. குடுங்கடா. Element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Vardiol makes the interception. ஐயோ. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Platini really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that. And Hey! Forlan. There will be 1 minute Nicely added time. weighted ball. Pedri. Now, and there's the shot! Wah. Good effort, and it is right on half-time. How would you review the first half? Arsenal clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but they'll need to resist the temptation to just sit on the lead second half. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this, so they have to be alert. Arsenal ahead 2-0, and they are looking good. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Vardiol. Van de Ven. Now Otto. Eric Garcia. Pedri. Mbappe. Raul. Hey! Easy pickings there. Yeah. Platini. And now the breakaway. டேய் ஓடுறடா. Threads one in. போச்சுடா பாஸ்ரா. Shot a goal! And he hits the net. The second half sparked straight into life. They forced the error and extracted the maximum punishment. Pass பண்ணுவான்னு Here, நினைச்சேன். he's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. வர்றான் பாரு. This is threatening to become a really good game. Tries a shot! தாண்டா டிஃபெண்ட். Yo. Now it's Cristiano Ronaldo. Ah, that's a fine interception. Deftly away. இதுவே ஃபுல் கலஸ்டாயா கோல். Bernardo Silva. Vardiol. Played out towards the right wing. ஒரு கேவலமான பாஸ். Driving on and making good progress. Quarter of an hour into the second half. ஏய். Bayer Leverkusen really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. இப்போ இவன் ஏன் இங்க ரச் கார்டு இங்க வந்து சுத்தினுக்குறான்? They'll get clinical. Well, he is slightly ஏன் ரச் கார்டு undercooked இங்க that one. சுத்தினுக்குறான்? Arsenal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Great ball if he can get there. And he's managed to get free. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who யோ was யோ யோ fiercely யோ determined. யாருக்குயா பண்ற? உனக்கு வர இது ஆன் பண்ணி வச்சிருப்பானுங்கடா. Shot could be. It's Cristiano Ronaldo. அம்மா. Hit the upright. Eric Garcia gets good distance on it. Arsenal suddenly appear frail. Yes, from comfort zone. நான் to டிஃபெண்ட்ல a தானங்க stage of வச்சேன். uncertainty இவன் ஏன் இங்க perhaps, and they சுத்தினுக்குறான்டா? can't drift into a carelessness or Chance for a shot. Oh, taken with style. Right back in ஏய் it. பொறம்போக்கு ரே No ரச் time கார்டு. remaining. Game still எனக்கு ஒண்ணுமே on. புரியலங்க. லெவன்டோஸ்கி இங்க Wonderfully சுத்தினுக்குறான். smooth, smart and slick.
Well, I was ரச் impressed கார்டு with இங்க both the சுத்திட்டு இருக்கான், movement CF ல and the சுத்திட்டு pass, இருக்கான். both causing lots of problems for that defense. ஆல ஒரு மயிரும் புரியல போ. அவன் ஏன் இப்ப இதுல சுத்திட்டு இருக்கான்? One superb game of football. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. He's on it. Can he? Cristiano Ronaldo! அல்லாவே. Goal by Leverkusen. And the game is well and truly turned on its head. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Bayer Leverkusen get themselves into the lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely... Well, he got rid because he was under pressure. Arsenal really might just end up kicking themselves after that. That could well have been assistant body. வாயில வருதுடா. It's gone all the way through to the அப்படியே தான் ஆடி தொலைங்களாம்டா. சாவடிக்கறானுங்க assistant. It all started well enough. அத்தா. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. திரும்ப ஆடவே போகாத மாதிரி பண்றானுங்க. அங்க பாருங்களேங்க. Sharp little ball here. And that pass just didn't quite திரும்ப work. டிவிஷனே ஆடவே மாட்டான்ற மாதிரி விளையாடுறானுங்க. போறோம் போக்குங்க. அவனுங்கிட்ட லெஜெண்டரி ஐட்டத்துக்குலாம் வச்சுக்கிட்டு விளையாடணுமா அவனுங்களாம்? Caceres. The final moment நான் வர இது வர மாத்தலங்க. pretty compelling overall. சப்ஜெக்ட் வர Look, their மாட்டான். path is set. They have to take risks in every situation now. Bernardo Silva. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Ended up in no man's land. Van Belten gets it away. யோ Seedorf. அவனுக்குமே எனர்ஜி இல்லையா? வரவும் மாட்டேங்குதுங்க. ஃபவுலும் எதுவும் வர மாட்டேங்குது. அதுக்கு எத்தாப்புல இருக்கு. நான் என்ன பண்றது? டேய் இந்த எச்சத்தானெல்லாம் பண்ணாதீங்கடா. என்னடா நீங்க? இந்த மாதிரி எச்சத்தானெல்லாம் வேற எங்கேயாவது வைங்கடா. தைரியமா ஆடுங்கடா. இப்ப மாற்றம் பாருங்க சப்ஜெக்ட். எப்படியே இப்போ அமுத்தனோடனே முடிச்சிருவான். இருந்தாலும் அவனை வெறுப்பேற்றதுன்னே மாற்றணும். பொறுமையாக அவன் சாவட்டும். இப்போ போய் நீ அந்த ஓரமாக நின்றல, எனக்கு அந்த 62 செகண்ட் வர வரைக்கும் நான் நிற்பேன்டா. மக்களா வர்றா நோவுதா நடா பண்ணுறான்ட்டு நோவுதா. இந்த டைம் முடிகிற வரைக்கும் நில்றா. ஓ முடிச்சா? சரி வீடு வரைக்கும் நில்றா. பாஸ் பண்ணி வர்ற ஒரு போல ஃபுல்லாக கிட்ட கிட்ட வச்சிருக்கிற ஆள். அவனும் சப்ஸ்டியூட் மாத்திட்டு இருக்கான் பழங்க வேண்டு. அப்படியே போட்டவனே விசில் அடிக்க போறானுங்க. எதுக்கு ஃபார்மேஷன் மாறுறானுங்கன்னே ஒன்றுமே புரியல மாட்டேங்குதுங்க. போனாட்டி அதனால தான் ரொம்ப தலைவலியாக போச்சு. அவன் நானா அந்த பக்கம் போகிறான். That's been intercepted. That's the end. Arsenal illustrating perfectly the fickle nature of football. எனக்கு அப்பவே தெரியும் ரொனால்டோ இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம். அது 106 ரொனால்டோ இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம் தெரியும். இதெல்லாம் பவர் ஷாட்டாக இருக்கும். தலை வந்து ஃபுல்லாக தோத்துட்டாங்க. எல்லாம் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் தாங்க.
நம்மளும் ஆன் பண்ணிட்டு விளாட்லாம். பட் அதே பழக்கம் அது வந்து ரொம்ப இதுவாகிடும். லாங் பாஸில் அதே போல் பண்ண தோணும். அவனுங்க புஷ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறானுங்க. புஷ் பண்ணாலும் அது என்னங்க, அது ஒன்றுமே இல்லையாங்க. அது நேர்மையாக புஷ் பண்ணாதான் அவனுக்கு ஸ்கில் இருக்கும். இப்படி ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் வச்சு விளாண்டானா என்ன ஸ்கில் வரும்? நீ லாஸ்ட் வரைக்கும் நீ திரும்பவும் மறுபடியும் டிவிஷன் ஆரம்பிக்கும் போது திரும்பி கீழே தான் இறங்க போகிற. காமெடி பீஸ். இல்லைங்க, நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன். எனக்கு பாசிங்க்கு இதுவே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்மேஷனை வச்சுக்கிறேன். எனக்கு இந்த ஃபார்மேஷன் தான் வச்சுருந்தேன். என்ன கொஞ்சம் டிவிஷன் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். மற்றபடி டிஃபெண்டு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். தேர்டி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். ரஃபேல வச்சு விளாட்றதே கிடையாதுங்க. ஆனால் என்ன கருமமோ ஓடவே மாட்டான். ரெண்டு கிராஸு, இவன் ப்ரொஃபைலு. ஏன்னா எனக்கு இந்த ஃபார்மேஷன் தான் பாஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கு. பாஸ்க்கே வரமாட்டான். போன ஃபார்மேஷன் வந்து டிஃபெண்டுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. பட் இது கொஞ்சம் டிஃபெண்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். முதல்ல இவனுங்க போடணும். முதல்ல ரஷ் கார்டுக்கு முதல்ல டிஃபெண்டில் வைக்கணும். அவனை இங்கே ஓடியாந்துருவான் பாப்பாரம். போன வாட்டி அடி பண்ணா சொதப்பி விட்டான். இங்கேயோ வின் பண்ண வேண்டிய மேட்சை அவனால தான் இதுவாச்சு. கரெக்டாக இருக்கான். எதுக்கு அவன் வந்து சிஎஃப்ல வந்தானே தெரியலங்க. Well, we're on the way. The unmistakable Daniel van Baalsen. One of those players that's been there, done it, got the t-shirt. And perhaps that's his greatest strength, Jim, his experience. Certainly one of them, Peter, although for me his all-round game is what impressed most. He's... And the shot! காட்டா. That's a half-decent try. எங்கிட்டு கடந்தான் தானே தெரியல. He's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Lewandowski looking for options for movement. Hazard unable to make it happen for all his good intentions. ஏன் அவன் லைன்ல வரான்டா. Nice bit of trickery. Tries a shot. That's just playing it safe. ஓயா. ஏடா அம்துனேங்க ஆளு. சத்தியமா யாள் தான் நின்னுட்டாங்க. ஒண்ணுமே புரியலங்க எனக்கு. Intercepts the throw. That's well read. Lewandowski. Serginho. Aha! Nice defender paiya. Well stopped. It's a decent chance to counter attack. Rijkaard. Out for a throw. Hey. Anything Jim to pick out of these? விளையாடுறானுங்களா? எனக்கு தான் நாங்க இது. Well, I think both teams probably feel it's too early நல்லா தானடா இருந்தா. taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. And it's Lewandowski. ஆடா கொய்யால. Back and can go again. ஓய். Now it's Messi.
It's the sort of situation that they'll want to capitalize on now. Neither of these two want to come off second best. Not pretty, but it gets the job done. அடாங்கொய்யால That's a throw. தலைவன் அங்க அடிப்பான் பார்த்தா இங்க அடிச்சிட்டானா அங்க தூக்கி அடிக்க போறான் போட்டு தொலைடா நானே விட்டுறேன்டா போடுறான் Serginho. He's got அம்மா the goal! காட்டானுங்க They திடீர்னு wanna be quick to இப்படிதான் recover this. Well seen. தெரியும்டா நீ Saw that வருவேன்ட்டு coming. He read that really well and stopped it. ஐயோ Serginho really was well marshalled there because he was denied the opportunity to. ஐயோ to turn. தட்டிட்டே என்னையா பண்றீங்க வரடா Barcelona Hey! have a free kick. நான் பார்த்தங்க அவன் ஓடுறத But for now the referee is keeping his cards in his pocket. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. கோல் Rivaldo அடிப்பான்னு with a நினைக்கிறேன் real chance here. Rivaldo! ஐயே Well sorted out. Played out to the left flank. Now he's got space here. இவனும் And ஸ்மார்ட் this is அசிஸ்டன்ட் தாங்க Batistuta. Cleared without complication. And that's put paid to a promising move. Van der Ven. Arsenal so far providing no real test at all for the goalkeeper. Hey! Has been slung Hey! wide. And he's managed to get free. Oh, robust challenge. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Nicely weighted ball. Looking to play a decent chance. அங்க வருங்க எவனும் வர மாட்டானுங்க ஆளுங்க இது அவங்களா நிக்கட்டும் Serginho. It's a pretty loose pass. Mbappe! ஐயோ It's run loose. Who's going to get there? அங்க வரு Barcelona look Varada, happy varada, for the varada. moment here. Yeah, everything they're doing எரிகண்டு ஓடுவானுங்களா screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to ஐயோ get the runners away லைட்டா பையன் as quickly ஜெர்க்காயிட்டான் as possible. ஃபேஸ் கேம் எங்க ப்ரோ வா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ உடம்பு சரியில்லை உடம்பு ஒரு மாதிரி இருக்கு மூக்குல சிவப்பா இருக்கு That's a little off target. Bernardo Silva. Serginho. He has found the way through. Oh, there's the Odu. shot. Goal! தலைவன் Arsenal! வருவான்னு நினைச்சேன் டைமிங்க்கு Just so calm under Hey! pressure. And he எனக்கு தெரிஞ்சு managed இந்த a fine finish. இந்த செலிப்ரேஷன் நான் பார்த்தது இல்லைங்க இது வரைக்கும் பெப்பேட்டை எப்போ போகிற அக்குளுக்குள்ள கை விட்டுப்பான் Shut down, but he லாஸ்ட் டே threw ஆஃப் the டிவிஷன் situation. ஆமாம் ப்ரோ சும்மா ப்ரோ அதாவது எல்லாம் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் வரானுங்க ப்ரோ Arsenal have broken through. It's 1-0. அதான் சரி இவனும் கூட விளாண்டா Everyone expects to put the ball in the net. That's what he's trying ஐயோ to do. ஏ He knew what was coming. That's a yellow. என்னயா எங்கால என்ன ஒத்த கண்ணு மூடி இருக்கு எங்கால நினைப்பா டேய் இப்போதான்டா ஒரு கோல் அடித்தேன் அதுக்குள்ளே எல்லோ கார்டு வாங்க வச்சிட்டியாடா பூரா பையிலும் இதுதான் ப்ரோ And here's Mbappe. And it's Hernandez. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Arsenal leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0 the score. ஏய் ஒக்காலா ஓலி என்ன டிவிஷன் என்ன டிஃபெண்டரா அது You can never be sure Yeah, of அங்கந்து runners in வந்துராதடா space, as long as the space left behind is filled. Rivaldo. Serginho. அம்மாங்கோ Hazard. Bernardo Silva. There will be one And it's minute added Lewandowski. time. And Serginho. ஏய் ஏன் வெளியே தள்ளி விட்டான் கனெக்ட் ஆகாது இனிமேல் தாட் பால் பாஸ் கரெக்டா Van Bouten. கனெக்ட் போக போகுது And ப்ரோ it's லிங்க் half-time here. கணக்கு So a steady, solid and more than satisfactory first half.
அப்படியா என்ன ப்ரோ சொல்ற? And that gives them something to build on after the break. இல்லையா ப்ரோ எனக்கு ஆகலையே ப்ரோ. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. லாங் பால் ஆஃப் கனெக்ட் ஆகுது. இல்லையே ப்ரோ எனக்கு ஆகலையே ப்ரோ. இப்போ கூட நான் அழுத்துனேன் நீ பார்க்கலையா ப்ரோ? I think they'll want a strong இப்போ கூட அழுத்துனேனே ப்ரோ இப்போ. to force the issue that bit more. இப்போ நான் ஃபுல்லா அதை தானே ப்ரோ ஆடிட்டு இருந்தேன். Are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And we are back on the way. கொக்காலோலி. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. And Bernardo Silva. யா! ஐயா வேணா. வேணா தலைவா. ஐயோ. And he's really put himself on the line here. வாண்ட் டு சொல்லுறேன். டுமாரோ அப்டேட்லயா? ஓகே ப்ரோ. ஓகே. Well, height could என்ன ப்ரோ make சொல்ற? all the difference ஐயோ on எனக்கு அது these set பிடிக்காதாச்சே pieces. ப்ரோ. Ferran! ஐயோ. And that is doing no harm at all. Van Bouten. That is asking for trouble. He's shifting through the gears here. He's had a shot. Goal! ஒலிவர் கான் கோல் கீப்பர் ஃப்ரீயா? உண்மையா ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ. Better and better. எனக்கு ஒரு ஆள் வேணும் ப்ரோ, ஒரே ஒரு ஆள். The step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the trust to get there is one thing. Having the composure to score தலைவா. is another. யோ யோ யோ. Arsenal are real chance. யோ யோ என்னையா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ. Brilliant save. எனக்கு Really இவன் மட்டும் யோ. anticipated that well, didn't he? நல்லவனே. And he's gone looking for இவன் எப்போ safety. உருட்டி விடுறான்? Looking for the run. Mbappe. ஏ குடுங்கடா. Aims beyond the defence. ஏய். This looks promising. ஊ. Oh, Just that to is miss the ball. superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. யோ யோ. Incentive கால set ஓலி. and incentive met. Now they've got to take it on another level. Van Bouten Call kept his eye away. on it, and he's there. Batistuta, அப்படி. and into the grateful arms of the நெய்மார் keeper. கார்டு விட்டுருவாங்க. நெய்மார் போட்டி கார்டு வந்திருக்கா? எனக்கு இவன் ராயல் கிடைச்சான் ப்ரோ. Rivaldo. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Bernardo Silva going face to face with his great rival. போச்சுடா ஓடுறடா. Support out wide. And he's cut it out. Mignon clears. அவன் நடக்க போகுது ப்ரோ. Looking to penetrate opposition lines. Azar. Well timed. ப்ரோ Excellent. பாத்தீங்களா ப்ரோ? Driving on and making good progress. Rijkaard. And that interception கால was ஓலி. most necessary. That's great positioning. So good from him. Well, there's the clearance. No way through there. Rijkaard. ரச்காடே. Can he get it through? யோ. Had to make that, and he did make it. And he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly should have gone ப்ரோ for the குடுக்கவே easy pass. மாட்டறானுங்க ப்ரோ. Now they'll have to quickly regroup. இங்க வர இவன பாரு. ஏட்டா யாளுக்கு தான் ஸ்டெமினா இல்லாம செத்த உதவி மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கான். இவன் வாரையா. Now that looks a decent ball. Well, he got ripped because he was under pressure. Quality ball. போச்சு ப்ரோ போய்ட்டான் Tries ப்ரோ. to play it through. Come in hard. குடுக்கல. Necessary. ஏ பவுல் போறா சனி முச்சோனுங்களா. யாள் செத்த உதவி மாதிரி ஆடுங்கறாங்கடா. Mbappe tries to pass it through. And a chance. ஐயோ ப்ரோ. எப்பா பியாது குடுக்கடா ஓட மாட்டறானுங்கடா. A moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. ராயுலு இங்க ராயுலு பவர்லாம் பண்ணல ப்ரோ. ஏ எங்கயா கோல் கீப்பரை மாத்த போறான்?
தலைவன் வர எல்லோ கார்டில் இருக்கிறான். எல்லோ கார்டு குத்து. ப்ரோ அது இது குத்துனா எல்லோ இது ப்ரோ. தலைவன் ரெட் கார்டு. Substitution for Arsenal. Number 27. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. We have got ourselves a game here. Number 7. Well, they'll just be praying that one more. யா ஏன் இப்படி ஜர்க்காவற? THARUN coming on the field. Number 14. நெய்மார் இது Now the chip pass hasn't quite come பேர் என்ன off. நெஸ்ஸிங்க அந்த இடத்துல ஜர்க்கானாங்க அவன். அதனால தான் நான் பாஸ் பண்றதுல ரொம்ப போனா. They want to be quick here. It's breakaway time. Searching pass he's played there. Good read, needed to be. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Oh, he's going to be disappointed with that. யோ Royce. I think we're just about done here. Now this could be a chance. Hernandez going full tilt down the left. Couldn't squeeze it through. 2 added minutes has been indicated. Odo. Mignon with the clearance. Ambitious ball here. ப்ரோ என்ன ப்ரோ டைம் போயிடுச்சு. Opts to play it back. And that's that. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. So what do you take away from சொல்லணும் it ப்ரோ. all, Jim? ராகுல் Arsenal clearly ராகுல் committed to this ராயுல் match with a good game plan. நான் ராகுல்னு வச்சிருக்கேன் ப்ரோ பேரு. Capitalize on an obvious. ராகுல் ராயுல் ராகுல் ராகுல் பெருமாள். அப்போ விட மாட்டான். விட மாட்டேன். வாய்ப்பு குறைவு. ஏன்னா நேத்தே காலேஜ் விடல செங்கல்பட்டுக்கு லாஸ்ட் வரைக்குமே விடலையே. அதுக்கு சொல்றேன். நான் அதிலே கனெக்ட் பட்டேன் அப்பவே. வாய்ப்பு குறைவு ராஜான். மழை இல்லை இப்போ தண்ணிக்காக. ஆர்பிஓட தான் ஸ்பின்னு ப்ரோ. ஆர்பிஓடவா நீனா ப்ரோ ஆர்பிஓடன்றா? புரியல ப்ரோ எனக்கு. யாரை ப்ரோ சொல்கிறா? இவனா மொசிமோடவா? மொசிமோடலாம் ஒரே ஸ்பின்னு தான் ப்ரோ. 100 காயின் இருந்துச்சு, சும்மா சுற்றி விட்டான் கிடச்சாப்புல. யோ நீ சத்தியமா நீ விளையாடவே வேணாம்யா. நீ ரஃபைலு நீ விளையாடவே வேணாம். நீ திரும்பி ரிசர்வ்லேயே போயிரு. நீ விளையாடவே வேணாம்யா. நீ ஆடவே ஆடாதியா. யோ ப்ரோ நான் வர உள்ளே வந்து மாத்திரம் ப்ரோ. நான் வெளியே ஒன்ஸ் மாற்றிட்டு வரணும் ப்ரோ. அதை வச்சு சொல்கிறேன். ராகுல் வேணாம். ராகுல் வந்து இன்னும் பவர் பண்ணணும் தலைவனா. பேசாமல் இந்த மேட்ச் மெப்பே உட்கார வைக்கவா? ஆனால் மெப்பே எனக்கு வந்து ஓடணுங்க. எனக்கு ஓடுற ஒரு ஆளுன்னு தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்.
அதுக்கு தான் பார்க்குறேன் நான். ஓடுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேண்டும். அவன் வந்து ஓடவே மாட்டான் பயவுள்ள. லெவன்டோஸ்கி உங்களுக்கே தெரியும். லெவன்டோஸ்கி 85 தான் ஸ்பீடு நம்மள்ட்ட இருக்கிற கார்டுக்கு. இவன் மெஸ்ஸியும் 80. 1 ஸ்பின். ஆமாம் ப்ரோ, ஒரே ஒரு ஸ்பின் தான் ப்ரோ போட்டேன். என்கிட்ட காசு அந்த 100 காயின் இருந்துச்சு ப்ரோ. என்ன பண்ண, ஒப்பத்தா மறையத்தா ஆயாத்தான்னு எல்லாத்தையும் சொல்லி The noise is just about reaching a போட்டான். ஒரே crescendo இதில் as குத்துட்டான். these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. அண்டை வலிகள் உருவாகிறது. And we're underway. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, this fella Menyong, we all remember him, Peter, from his stint in ப்ரோ his வெரி native குண்டு பாஸ் France. பண்றான் ப்ரோ. That time கோச் he- கோல் ப்ரோ. Big header! யோ Oh, should really have made இந்த more எட்டு of that. பண்றவனை பார்த்தாலே Yeah, எனக்கு it's very ஜர்க்காமே well ப்ரோ. timed. The delivery like that with the right amount of pace and whip can be a எனக்கு அந்த nightmare to எட்டிங்க்கு defend ஒத்தே against. வராது ப்ரோ. Caught offside that time. என்னடா கால ஓலி Perez. ஓடுறான் Now பாரு. it's Villa. Kagawa. Oh, just and he shoots வா அப்பா, and kept out by the. எவனா தடுக்குறானுங்களா பாரு ப்ரோ அங்க. Well, someone's doing his job 3 properly, பேர் Peter, ஓடியாரானுங்க. that's for இருங்க sure. ஒரு நிமிஷம். கர்மம் முடிச்சவன் வந்து நம்ப முடியாதே. டிஃபென்ல தான் வச்சிருக்கேன். அவன் ரச் கார்டு பொழுதுன்னு இங்க வந்துடுறான் ப்ரோ. Madrid with the corner. They're first. ஐயோ அவனுங்க எல்லாம் ஹெட் கிக் பண்றானுங்க ப்ரோ. எல்லாம் ஹெட்டர் ப்ரோ ஆப்போசிட். ஒச்சி ப்ரோ. And now a sudden chance to counter. Nicely aimed pass. He's picked his way through. யோ யோ சி Well, that பாஸ் defending அம்த்துனையா. was unapologetically எங்க ஆளு persistent. லேட் It's பண்ணிட்டாயா. almost லேட் personal, அடிச்சு பண்ணிட்டாயா. and it had to be. ஏ ஓடுறா. And here's Eto. Oh, that's a very decent ball now. தம்பி Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. வர்றா கொடுக்க மாட்டாங்கடா. ஒப்பாத்தால இப்படியே தான்டா பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு மட்டும். Oh, now here's an interesting matchup. It's a threatening ball. It's Eto! ஐயோ ஓ And he has என்ன டிஃபெண்ட் ப்ரோ அது. I think he's done great there, Date both illa, reading bro. it and dealing with it. முட்டி போட்டு உட்காந்துட்டான் ப்ரோ It's தலைவன். their second corner of the game, and it's been taken short. Cross ஐயோ needs to be good. Right card with the clearance. தலைவனை பேர் அப்பா அழுத்தி வச்சது. இவன்ட்ட தான் பாஸ் பண்ணுவான். Ah, he's fizzed it forward. அடே Played. என்னடா இது. Davids, ஐயோ and it's Belletti. Arsenal are still to register a shot on target. It's a ஐயா bit of அந்த that to show பால any மட்டும் type. விட்டுருக்கணும் அவன். Now it's Villa. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Kagawa. Madrid looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it ஏய் to the standard we know they can. But what's key is the number of bowlers in the team. As long as they don't. எங்க இதெல்லாம் ஃபவுலுங்க இப்ப நடந்ததெல்லாம். All will be யோ 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 Passes short and sharp. ஏய் Right card. It's Perez.
Plays a sharp little ball here. No way through. Hello. Ah! Hey! ஏலே கண்ணிங்க நேரம் ஒருத்தன் இருக்கான்டா அங்கடா அம்த்துட்டான் என்னடா இவனுங்க சாவடிக்கிறாங்களே நீ Azar. A lot of space here, a real opportunity. Mbappe! ஐயோ அவன் பாஸ் பண்ணுவான்னு நினைச்சான் அதாச்சும் சர்ப்ரைஸா ஏதாவது பண்ணுவான்னு பார்த்தேன் தடுத்து வருங்க இவங்களுக்குலாம் லக்கா வருங்க தடுத்து அப்படியே நம்ம ஆளுக்கு காலில் போவோம் That's a sharp pass. Madrid have the chance to go the other way. Pass somewhat off target. ஐயோ நினைச்சேன் And that's put paid to a promising move. And here's Messi. அடச்சா Oh, what a mistake! And Azar. And the shot! Goal! இதெல்லாம் ஒரு விக்தி அதாவது ஸ்லோ பண்ணிடணும் Take the lead. ஸ்லோ பண்ணா என்ன ஆகும்னா அங்கேருந்து மொத்த டிஃபெண்டரையும் கூட்டின்னு வருவான் வேகமா Yeah, he always had the அப்ப measure of அடிச்சிடணும் the டக்குன்னு keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. A 1-0 lead established. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never Yeah, a good time to yeah, be fired, இவனுங்க. you definitely don't want it to be now. யார் டேய் ஆம் தோட்டம் கொஞ்சம் டிஃபெண்டர் புறம்போக்கு நாயா The defense. காட்டு புறம்போக்கா வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க Crosses வச்சுடா it. எட்ரா He's got to- ஐயோ அம்மா ஏ கோல் ஆனது வா And once more we are all square. 8 வில்லாவா We score. என்ன கோல்ரா You பையா want to see a lesson in responding to a deficit. That's it. டேய் Their heads டேய் didn't drop, and now their chins are up. That is a fine goal, really efficiently done. Yeah, it all came from some really smart movement. தலைவன் Peter. முன்னாடி If வந்தாங்க the defense let themselves down by not picking him up, I think the boss won't be amused. Madrid grab the equaliser and Adatça. we're all square. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. யோ 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 Rijkaard looking for the run and he cuts out the supply. போச்சு And the whistle has Pochi, gone for Pochi. a reckless challenge there. யோ 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 நான் நேரம் ஒன்று பண்ணையா அவன் நின்ட்டான் அவன் அடையா பண்ணுவேன் நான் பண்ணது வேறங்க இந்த பக்கமா பண்ணங்க அவன் திரும்ப அங்கேயே நின்ட்டான் பால போடுவான்னு நினச்சேன் நான் அடிப்பான்னு நினச்சேன் Davids. Habrá 2 minutos de descuento. David Villa. Azar. Now it's Mbappe. And they can counter here. ஐயோ நான் ஒருத்தன் எடுத்துக்கிட்டு Well ஸ்ட்ரெயிட்டாக seen. போகிறேன் Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Eto'o. Rijkaard. And there is the half-time whistle. Well, the glass is either half full எனக்கு or இந்த half எட்டு empty. பண்றவனுங்க Neither மட்டும் side yet truly to ஒத்துக்காதுங்க impose themselves, and it's எப்படி level பார்த்தாலும் at எனக்கும் half எட்டுங்க time. பாருங்க இவன் வருங்க ஜம்பிங் So என்ன they come for the break with 82-ஆ nothing to separate them. The score 1-1. வாங்க தலைவனுங்க எனக்கு ஆமா எனக்கு ஜம்பிங் எல்லாம் 3 பேருமே கம்மி போலங்க Durante el descanso, நான் என்ன பண்றது வேற ஆள் இல்லையே என்கிட்ட pequeño espectáculo. ஜம்பிங் பண்றவனுங்க இருக்காங்க ஆண்ட்ரியாஸ்லாம் இருக்கான் So it's back to business. Well timed, excellent interception. Rijkaard. ஓ Bernardo Silva Ooh. is always scanning the pitch for targets. Eto'o. Oh, it's a nice idea. ஏண்டா but the அங்கிருந்து இதை execution வாங்கத்தான் was lacking. குட்டியாடா And it's Kagawa. And he has been fouled there. டேய் யாரா That has been slung wide. ஐயோ இதை He has பண்ணிட்டானே found the way through. எட்டுங்க எட்டுங்க எட்டு 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 Serginho. They've got to be quick moving this forward. Rijkaard. ஏ
That's been வெரி குட் intercepted. டிஃபெண்டரா That's இருக்காங்க great அவன். positioning. So good from him. Now, can they get him away? ஏய் ஏய் பாட்டிங்கடா And he's ஏடா cleared இப்படி it out of harm's சாவடிக்கிறீங்க? way. Well, they've got it back in a hurry. ஐயோ அங்கேயே நின்றுக்கலாம் போலங்க. Perez. And this is Kagawa. Perez. ஏதோ ஒரு தலைவலி. Cross to the back post. And he's there to belt it away. ஜம்பிங் கம்மி தான் என்ன பண்றது வேற யாரும் நம்மள்ட்ட வெயிட்டான ஆள் இல்லையே. அம்மா மொட்டைங்களா That needed to be better, and he knows it. மொட்டானுங்களா. This was all about good movement in the box just to allow him to get to it. Bernardo Silva. மொத்தல என்னயா இது? 60 minutes played. அப்படி பால் என்கிட்ட குத்துருப்பா. Nicely shaped ball. ஏய் That is good lightness. ஆடா போடா. Cannavaro. Out to the left it goes. Now that looks a decent ball. And it's தலைவா வந்துரு. ஐயோ ஆடா பாவீங்களா. இவன் இப்படி அடிப்பான்னு நினைச்சு கூட pass பார்க்கலடா. isn't the best. ஐயோ ஐயோ Schlotterbeck ஐயோ ஐயோ என்னையா and back பண்றீங்க? almost at once. Now it's Messi. இங்க பாரு. ஆடா உங்க கால ஓலிங்களா. Perez. That's a cute ball. தலைவா வந்துரு. Mignon gets his hands on it and the danger is averted. It looked as though that might Input a lead to chance something quite nga. promising, but it turned out that that was not the case. And it's Azar. Mbappe. ஐயோ ஐயோ keeps it in போச்சு. a good position here. Oh, that's wonderful alertness. ஆக்சுவலா நான் நினைச்சது வேற, நடந்தது வேற. நான் மிஸ்ஸிக்கு போவேன்னு நினைச்சேன் பால். ஆடா பாவீங்களா. And it's Belletti. இப்படி சாவடிக்கிறீங்களாடா. Passing is crisp and sharp. Cannavaro calmly anticipates. நான் சத்தியமா மிஸ்ஸிக்கு பாஸ் போவேன்னு அமுத்தி Oh, வச்சேங்க that's நான். a key interception. Kagawa. Belletti. Don't you just love the level of intensity here? Not Vaya, vaya, prepared yo. to back down, and to be honest, that's how it should be. ஐயோ ஐயோ செம்ம டிஃபெண்டுங்க. Davids. அடச்சு. And it's Davids. Oh, he's going to be disappointed with that. Madrid desperately searching for the winner here. Van de Ven. Pass is coming off in Yeah. quick succession here. Yeah. Bernardo Silva is offering some sort of Yeah. an apology there. He made it look a bit predictable. ஐயே வலிக்குதுங்க சனியை முடிச்சவன். நியாயத்துக்கு டிஃபெண்ட் பண்றான் அவனும் Again, நானும் with பண்றேன். so much to recommend it. Fabulous contest, but still. யோ no அடியா clear ஏன்யா? winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory, right? It's ஓவோ. and he can clear it away. Well, that Ah, might be that, தெரியும்டி, Peter. நீதான் Maybe பண்ணுவேன்ட்டு. both sides just going to have to பா settle for இப்பயாவது the குடுங்கடா draw. ஆளை மாத்துறான் ஒரு செகண்ட் அது. El dorsal 7, Kagawa, será sustituido por el dorsal 14. மெப்பே மெப்பே தான் எனக்கு மோஸ்ட்லி யூஸ் ஆவான் தலைவன். இருந்தாலும் வேண்டாம். எல்லோ கார்டு. தலைவன் ஓடி ஆடுவான் எல்லாம் ஓடுறவனா இப்போ. ஃபஸ்ட்டாக ஓடுறவனுக்கு தான் இந்த லாஸ்ட் செகண்டுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அலாண்டும் இருக்கட்டும் மிஸ்ஸியை மாற்றிடுறேன். அசார்டுக்கு பதிலாக ஓ எல்லாரையும் வச்சுட்டேன் 5 பேரை மாற்றிட்டேன். பேராசை பெருநஷ்டம்டா.
Well, there's the clearance. யோ மனிதன் கொடூரமான மனிதன் இவன். He's looking wide. Azar given the lift of his goal. Gavi. That is ஐயோ land. Habrá un இங்க minuto வரு. de descuento. There'll be a கால minute of ஓலி. stoppage time. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, what a finish! Oh, what about that? ஐயோ ஓன் கோல் போட்டுருப்பாங்கடா. ஐயோ And that will be the final act. நொந்திருப்பாங்க. For attacking football. யோ அப்ப கூட லெவன்டோஸ்கி எப்படி நிக்கறான் பாருங்களேங்க. சனியோ முடிச்சவன் அடிக்கறானா பாருங்க. And it came down to one decisive moment. நொந்துட்டாங்க. வாழ்க்கையே நொந்திருப்பாங்க. Man of the match and லெஜெண்டரி வச்சிக்கின்னு ஃப்ரீ ஸ்குவாட வச்சிக்கின்னு எவ்வளவு கையே வலிக்குதுங்க. நான் முட்டிலங்க சுத்தமா. வா தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் இருங்க. முடியல நம்மளால. ஒரு நிமிஷம். உடம்பு ஒரு மாறுகுதுங்க. போதும் பண்ணிக்கிறேன். உடம்பு ஒரு மாறுகுது. ஓகேங்களா, கிளம்புறேன். பாய்.